alright. تحياتي لكل. حسن البدري معكم، ملحد لا ديني طبيعي إلخ. من زمان مردين على هيثم. إن كنتم لا تعلمون من هو هيثم. هيثم بتاع آلاف الثوابت الفيزيائية الكونية. هيثم بتاع توجد حرب أهلية في السويد بين الفرق اللا أدرية التي تسخف وتكفر بعضها البعض، ومما أدى إلى تفجير ملحد نفسه، فجر نفسه ب 18 لا أدري. فقط اكتب في الإنترنت atheist جنبيها 18 agnostic وسوف تظهر لك عشرات المقالات الموثقة. الشخص الذي ينتقد تعدد الأكوان، وفي فيديو له هو يقر بنظرية تقر بصحة نظرية هي تقر بتعدد الأكوان، نظرية الهولوجرام وإلى آخره. والشخص الذي قال الصين نظام غذائهم مرعب قوي، الصين دو رسميا بيأكلوا أجنتهم، رسميا الصين يأكلون أجنتهم. نعم. الشخص الذي يعني كثير صراحة الحرب كانت بين ملحدين وربوبيين لا أدريين. هتلر ربوبي لا أدري. هذه مصطلحات الغريبة عجيبة، الفلسفية الغريبة عجيبة. يعني الصراحة لا تعليق، صراحة لا تعليق. مهم نعمل شير سكرين. الفيديو سوف يكون باللغة الإنجليزية، سوف نرد بالإنجليزي ونترجم أيضا بين حين وآخر. هذه الموسيقى طبعا كارمينا بورانا. alright. وهذا هو مستر هيثم. Assalamu alaikum. Peace be upon you. When atheism emerged in Europe about 2 centuries ago, specifically during the era of Enlightenment, it was a philosophical atheism and not a scientific one. This is because atheism is based on factors that have no connection with science. Here we will exhibit 10 the errors of atheism. Uh, 10 errors or 10 proofs. proof معناها دليل، errors معناها أخطاء. فأيهما هي الآن؟ يلا ماشي. The belief in science based on that the universe is orderly, is designed, and has fine-tuned laws. Contemporary experimental sciences are built on a formal notion that the universe is controlled with precision. Otherwise, no specific theory would be accurate. No one can trust in scientific outputs, nor there would be any advancement in science. Where did this notion come from? This notion came from the belief that the universe is precisely created. What? أرجع. The universe is controlled with precision. Otherwise, no specific theory would be accurate. No one can trust in scientific outputs, nor there would be any advancement in science. Where did this notion come from? This notion came from the belief that the universe is precisely created. There is a Unitarian religious belief that represents the basis of
experimental sciences. And so the elite universities were all established at the hands of religious men. The biggest university in the world, Harvard, is named after the religious man John Harvard. Peter Atkins, a contemporary atheist, accepted this and says science emerged from religion. 90% of the founders of the Royal Society in England believe in God. Also, we must know that the fundamentals of experimental sciences were laid down by the religious scholars throughout the history. Jabir ibn Hayyan, the first chemist, Ibn Nafis, who discovered the pulmonary circulation, Mendel, the scientist who discovered the laws of inheritance, Isaac Newton. All the founders of experimental sciences were religious people. اوكي، نستوقفك الى هنا. سوف ارد عليك اولا بالانجليزي، بعد ذلك ارد باللغه العربيه. اوكي. When you say that science, we cannot depend on it, otherwise, if science is not conclusive, then we cannot depend on it. We cannot depend on scientific theories or its process or its outputs, etc., etc. But you neglect something very important. You neglect the natural laws of the universe. The universe is controlled by certain laws, so science respects those laws. Unlike your God, who doesn't respect laws and commits miracles, claiming supposedly that he breaks those laws without any evidence, without a clue or shred of evidence. So actually, the burden of proof is on your shoulders, brother. You should give the burden of proof. You should give the proof that your God, Allah specifically, can bend those rules, those laws, those naturalistic laws, and he can bend it and he can even break it. Like a virgin gets pregnant without semen, okay? Like your prophet who flew above a creature with a woman's head, and between his legs, the wings came out. I don't know how you describe that creature, okay? And he flew to the seventh heaven. You have to explain to us naturally, scientifically, how these happened, how these events happened, how these events occurred. If you cannot explain it, then fuck all, seriously, then you have nothing. What you're claiming is just pure myth. It's just a pure myth. It's a fable. It's a myth. It's a kid's story with animals talking, super deities, miracles, etc., etc. So that's the first part. The second part, when you claim that most scientists, you said all scientists, hasty generation from you, fallacy. We got used to that, okay, from you. Not all scientists are atheists, are believers. Some scientists are atheists. Some scientists are agnostics. Some scientists are deists. Some scientists are irreligious, basically, without claiming to be an atheist or to be a deist or to be an agnostic, etc., etc. So here, when you claim that, it's very natural. It's very natural, and it's very kind of axiomatic. Actually, when you think about the humanity, atheism is about 1/6. Okay, so from every 6 persons, you have 5 believers and 1 is atheist. So of course, the majority in science, they're going to be believers less than atheists. That doesn't mean that science is based on religion, especially not your shitty ass religion, which your dumb, stupid God, Allah, creates earth before the sun and the stars. So please, with all due respect, Mr. Haytham Talat, GTFO, get the fuck out of here, okay? To claim to me that your God, he is the one controlled those cosmological constantes, okay? الآن نأتي إلى اللغة العربية. أنت تقول هذه لا يستطيع الاعتماد على العلم بدون تواجد شخص ضابط لهذه الضوابط الدقيقة وإلى آخره. لا، هي لا علاقة لها بالشخص الضابط والمقنن للقوانين، هي لها علاقة بقوانين الطبيعة. العلم يعتمد على قوانين الطبيعة. طالما قوانين الطبيعة هي ثابتة، فالعلم يستطيع الاعتماد عليها وبناء نتائج بناءة تساعدنا بفهم العالم والكون بشكل أدق وأعمق وأجدر وأحسن من قبل. أوكي؟ فالأمر هو شيء بديهي. الأمر البديهي الآخر، أنت تقول معظم العلماء كانوا مؤمنين. هذا شيء جدا بديهي، لأنه الإلحاد هو يعتبر أقلية.
فبكل بديهية وبكل عقلانية وبكل منطقية أغلبية الشعوب هي مؤمنة، فبالتالي أغلبية العلماء الذين يدرسون الأكاديمية سوف يكونون مؤمنين، الأقلية سوف تكون الملحدة. هذا لا علاقة، هذا ليس معناها الدين صحيح، وخاصة دينك أنت يا هيثم بإلهك الغبي الجاهل في الفيزياء الذي يخلق الأرض قبل الشمس والنجوم. فبكل تأكيد لن يكون إلهك الغبي يدل على صحة دينه إذا كان يوجد علماء مؤمنين بدينك، أمثال جابر بن حيان الذين أنتم كفرتموه أيضا. توجد كتب مؤلفة على جابر بن حيان بتكفيره، الآن تعترفون بإسلامه وصحة إسلامه وإلى آخره. نرجع لك يا هيثم. second proof، يلا. The second proof, it follows the first proof. The fine-tuning of the universe wasn't just a faith claim, but it has become a scientific reality. The universe is operated with laws and physical constants that have been released with astonishing precision. Allah says in the Quran, صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ, the work of Allah, who perfected all things. Religion confirms the fact that all the physical realities in the universe and its laws are precise and released with accuracy, with purpose and goal behind. And none of these were created. With purpose? You still say purpose? You still say purpose? Okay. And you still say perfect? Okay, we have to teach you again, Haytham. Look, Haytham, hold a paper. A paper. Look, Haytham. سوف أعلمك مكررا الفرق بين حرف ال B وحرف ال P. Perfect. Purpose. اوكي، وليس purpose وبرفكت وبيس be upon you. سوف نعلمك اللفظ مكررا يا هيثم، تعلم هذا الدرس مني، خذها نصيحة أخوية من أخ ملحد يعلم أخاه المؤمن. اوكي، بي عندما تقول حرف البي لا يخرج هواء من فمك، بينما عندما تقول بي تلاحظ يا هيثم there is lots of air come out your mouth. Lots of air come out your mouth, Mr. Talat. When you say P, you see lots of air come from your mouth. When I say B, no air. You see no air. But with P, lots of air. Big air, very big. Come out your mouth. P. You see, big air. But B, no air. اوكي هيثم؟ كفاك، يعني علمناك اكثر من 3 فيديوهات الى الان. اعتقد انت يا اما غبي يا اما معاند غبي، بعد اسوأ. المعاند الغبي يعني صرت مثل الحمار، صرت تحرن مثل الحمير. اوكي، يعني انت واحده من الاثنان، يا اما انت ذكي وتتعلم من اخطائك وتصلحها، او يا اما انت غبي ومعاند غبي، بعد اسوأ انواع الغباء وهو الغبي المعاند. يلا نرجع لك يا هيثم يا بتاع البربس وينكس. in vain. Allah says in the Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. And we did not create the heaven and the earth and what is in between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. What؟ هذا كان يعني proof؟ The third proof. لحظة، هذا كان proof؟ What the fuck was the proof? What the fuck was the proof? The second proof, it follows the first proof. The fine-tuning of the universe wasn't just a faith claim, but it has become a scientific reality. The universe is operated with laws and physical constants that have been released with astonishing precision. Allah says in the Quran, صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ, the work of Allah, who perfected all things. Religion confirms the fact that all the physical realities in the universe and its laws are precise and released with accuracy, with purpose and goal behind its with creation. purpose, yes. None of these were created in vain. Allah says in the Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. And we did not create the heaven and the earth and what is in between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. You stop. You stop. Stop! In the name of love, before you break my heart. Okay, you stop right there, Mr. Hassan Talat. I have to answer. I have to answer this proof. Okay, this proof. You gave the second proof, and you said it follows the first proof. I have to answer. Yes, I have to. The matter is out of my hands. It's in my legs. يعني الموضوع خرج من ايدي صار برجلي. The matter is out of my hands. It's in my legs. It's in my legs. Okay. تقول بأنه الضوابط الدقيقة وإلى آخره، وهي أصبح شيء مثبت. هو ليس شيء مثبت. لا يوجد أي إثبات بأن إلهك هو ضبط هذه الضوابط. ولا تفضل أطرح ورقتك الفيزيائية لكيفية ثبتك إلهك الذي ليس كمثله شيء اللا فيزيائي كيف تدخل بالعالم الفيزيائي وضبط هذه الضوابط. هذا واقع على عاتقك وعلى أكتافك يا هيثم، هذا الإثبات. ثانيا، الإثبات الآخر فضح مغالطتك المنطقية بهذا الطرح، وهو بأنه إن كنت أنت تدعي بأنه طالما توجد أمور معقدة إذا لابد من وجود ضابط لهذا التعقيد. طالما وجد تعقيد إذا لابد من وجود مصمم. إذا بهذه الحالة نفس مقدمات حجتك نفس المقدمة. أنت تقول طالما وجد تعقيد إذا وجد مصمم. نفس المقدمة التي أنت تستخدمها أخذها منك وأطبقها على إلهك. طالما هو معقد أكثر من التعقيد إذا لابد من وجود مصمم له، ومصمم للمصمم، ومصمم للمصمم، وهكذا دواليك رجوع infinite regress، رجوع لا نهائي. لا يمكنك التوقف عند إلهك فقط تمسكا بكتبك الصفراء وتقول لا استدلال دائري. ما هو كاتب قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. لا تستدل لي دائريا وتقع بمغالطة منطقية أخرى. أوكي، قدم لي حجة منطقية. Now flip it and switch it to English to kick your ass in English too, not only in Arabic, Haytham. As you say, there are fine-tuning stuff, the fine-tuning laws, the fine-tuning constantes, okay, in the universe. And this must mean there must be a grand designer for these fine-tunings around here in the universe, in our physical universe. First of all, I will come and accept your argument if you provide first how this non-physical entity as your God, you claim yourself that your God is non-physical entity. Then you give a fucking proof how your God, the non-physical entity, controls and enter our physical entity and fine-tunes those knobs and those constantes. Okay, give me a proof for that. Then I will accept your argument. That's first. Second, as long as you claim in your premise of your argument, you claim that as long as there is something complex, then there must be a designer for this complexity. That's what you claim yourself. As long as there is laws, there is constantes, there is constantes, there is laws, there is constantes, physical, cosmological constantes, then there must be some tuner for them. There must be a grand designer. There must be a grand controller. Then the same premise we apply to your God. As long as your God is more complex and more tuned than the actual fine-tunings in our universe, then your God requires also a designer. Then he requires also a fine-tuner, and so on, so on, and so on, and we go to infinite regress. There must be a designer to your designer, and a designer to the designer who designed the designer, and so on, and so on, and so on. الآن نرجع لك بعد صفعك باللغة العربية وصفعك باللغة الإنجليزية. يلا يا بتاع البربس وينكس وينكس.
The third proof, everything that atheists consider to be arbitrary has shown to have a great advantage. For example, it was believed that the majority of the genome found in the DNA of the human being is junk DNA, just remnants of evolution. Today, we found that junk DNA is one of the greatest miracles in genome, hidden treasure, as entitled in scientific journals. Every time science advances and moves forward, the claims of atheists diminish. They used to say, why the universe is big in size? What is the advantage of having such a big universe? Science has proved that the big size of the universe is needed for our existence. We found that the mass of the universe for our existence, as we discovered the phenomenon of inertia. Inertia is the body's resistance to any movement. If you are driving in a car and the car suddenly stops, what will happen? Will move forward. It is called inertia. The power of inertia depends on the mass. Amazingly, scientists have discovered that if inertia decreased in the least bit, then even air will be able to move the rock around easily. In such a world, we would be bombarded by all kinds of things around us. And if the inertia was greater than it is right now, then we'd find it very difficult to move our fingers. And if we did move our fingers, we wouldn't be able to control the speed or the direction they move in. Scientists have been surprised by the fact that the mass of the Milky Way galaxy, including the Earth, is not for maintaining the inertia accepted by 0.001 per million. This leads us to the conclusion that the ideal inertia is the product of the total mass of the universe as a whole. An ignorant person claims that galaxies are useless. Allah said in the Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. And we did not create the heaven and the earth and what is between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. And again, your God said in Surah Fussilat that He created Earth in 2 days, and He estimated its powers, its limits, its blessings, etc., in 4 days total. And then in the other 2 days from the creation, 6 days in total, He created the heavens and the sun and the moon. So your God clearly states in the Quran that He created Earth first before the sun and the stars. So in other words, your God is an idiot, dumb fuck who don't know A and B in physics. لا يعلم ألف باء فيزياء. Okay. إلهك الذي خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في 4 أيام، وبعد ذلك في آخر يومين من 6 أيام انطلق إلى السماء وهي دخان. الدخان طبعا بخار الماء المتصاعد من الأرض حين تم خلق الأرض، يعني أرض متواجدة، ماء متواجدة، ثم انطلق إلى السماء وزين السماء بمصابيح وأخرج القمر والشمس وإلى آخره. يعني حرفيا إلهك غبي وجاهل في الفيزياء. حرفيا ألف باء فيزياء. إلهك منحط وغبي وجاهل إلى أشد الغباء والجهل. مبروك إلهكم الجاهل والغبي في الفيزياء. لاستحيت وخجلت من امتلاك إله كهذا وأدعي بأنه مطلق الحكمة والعلم والخبرة. لاستحيت حرفيا. ولكنني أنا إنسان أملك الحياء. اللي اختشوا ماتوا. من لا يختشي ولا يستحي ولا يملك حياء ماتوا. أمثالك أنت يا هيثم طلعت. نسمع الفورس بروف. نسمع الفورس بروف. Atheism and new idolatry. Thomas Huxley, Darwin's bulldog, as he was known, named nature, then nature, Mother Nature. We came from the nature, like everything else. This is the understanding of atheism as well as all the pagan practices. Atheism is nothing more than a return to paganism and calling upon the power of the physical nature in creating and making destiny for everything. So when the atheist climbs the highest peak in atheism, he discovers the paganism of atheism. What? The silence of atheism in front of every existence. لحظة. ما علاقة الباغانيزم ما علاقة يقول بينه الإلحاد. توماس هاكسلي سمى the dame nature، يعني السيدة الطبيعة. أوكي. وبينه يسمونها mother nature، الأم الطبيعة أو الطبيعة الأم. فهذا بمعنى آخر الملحدين يعبدون الطبيعة. بمعنى آخر كلما يرتقي الملحد سوف يكون من عباد الطبيعة، مثل ما كان الأديان القديمة paganism
الديانة القديمة التي تعبد الطبيعة. مكررا مغالطة التعميم اعتدناها لك hasty generation، التعميم السريع على الكل. من قال ذلك؟ Who the fuck said that all atheists they must worship nature? Who said that all atheists they're gonna be paganists? Who the fuck said that? Is your sick mind, your sick brains, Mr. Talat? Is this how we work? Whatever you think in your stupid minuscule brain, that means it's a reality and it's a truth and it's a fact? Again, Mr. Talat, GTFO, get the fuck out of here. Seriously, with this bullshit. Let's hear your fists proof. Your fists proof. Let's hear it. Existential question. Atheism provides no answer for any existential question. Existential questions are the ones that concern the fate of the man. For example, how did everything begin? Atheism has no answer. What is the purpose of our existence? Atheism has no answer. What is the meaning of life? Atheism has no answer. Answers to existential questions is what the human being lives for. But atheism suffers from absolute silence when it comes to the answers of these questions. Atheism is a cognitive disorder. And every time you ask atheists, they will say that perhaps the answers to these questions لحظة what did you say? Atheists? that perhaps the answers to these questions, atheism is a cognitive disorder. And every time you ask atheists, they will say Atheists? Atheists? لا repeat هيثم. you ask atheists, 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 they will say, you ask atheists, you ask atheists, they will say that perhaps the answers to atheists, they will say atheists, they will say atheists, they will say every time you ask the atheists, every time you ask the atheists, and what does the atheists say? زي وينكس تقول الإلحاد هو cognitive disorder، يعني الإلحاد هو اضطراب في الإدراك. Again, we explain what atheism means from an atheist. I am an atheist. I will explain to you what atheism means. Atheism is the lack of belief or disbelief in the existence of God or gods. بمعنى آخر الإلحاد بشكل عام هو ضعف إيمان أو عدم إيمان بتواجد إله أو آلهة، لا أكثر ولا أقل. So بمعنى آخر يا مستر هيثم، أنت ملحد أيضا. أنت لا تملك إيمان بتواجد الإله كريشنا. أنت لا تملك إيمان بتواجد الإله براما. أنت لا تملك إيمان بتواجد الآلهة شيفا، جاناش إلى آخره من الآلهة الهندوسية. فبالتالي أنت أيضا ملحد بآلهة الهندوس. فهل يصح الآن نقول لك إلحادك الهندوسي يعتبر اضطراب في إدراكك؟ هل يصح طرح هذا السؤال؟ Can I say that your atheism towards Hinduism is actually a cognitive disorder you have in your brains? هل يصح هذا؟ بكل تأكيد لا، لأنه هو مجرد موقف تتخذه أنت من الآلهة أو الإله ولا تؤمن به. خلاص، نقطة رأس السطر. يلا نرجع لك. That perhaps the answers to these questions will be found in the future. They are just believing in the future gaps, nothing else. The strange thing here, if you future gaps، من أين أتى هذا المصطلح future gaps؟
ثغرات المستقبل. من أين أتى هذا المصطلح؟ طلعته من جيبك؟ أنت اخترعت مصطلح من جيبك؟ ثم أنت مكررا أنا شرحت لك ما هو الإلحاد، فأن تسأل الإلحاد من أين أتينا، إلى أين نحن ذاهبون، كيف نشأ الكون، كيف نشأت الحياة، هذا معناها أنت غبي وحمار يا ابني، أنت عبيط أوي أوي أوي، لأنه قلت لك الإلحاد هو مجرد موقف عدم إيمان بإله أو آلهة، خلص، هذا هو الإلحاد. الإلحاد لا يوفر لك إجابة من أين أتينا، إلى أين نحن ذاهبون، كيف نشأ الكون، كيف نشأت الحياة، إلى آخره إلى آخره. تريد إجابات على هذه المسائل؟ اذهب إلى العلم واختصاصه ومجاله. تريد عن نشأة الكون؟ اسأل أهل الفيزياء. تريد عن نشأة الحياة وتشعبها؟ اسأل أهل الأحياء. الإلحاد لا علاقة له. فإذا كنت أنت دونكي تدرس الدونكيولوجي والدونكيزم وتبقى بحموريتك ترجع تكرر السؤال وتعتقد عدم إجابتنا على السؤال هو فشلنا أو إفلاسنا، هذا راجع إلى حموريتك أنت يا ابني. لأنه سوف أعطيك مثال بسيط لكي يفهمه عقلك الغبي الجاهل جدا، سوف يفهمه. إن أنا طرحت عليك السؤال وقلت لك متى ترك محمد البوذية؟ متى ترك محمد البوذية واعتنق الإسلام؟ إن طرحت عليك هذا السؤال وأنت لا تجيبني سوف أقول انظروا الإسلام مفلس. الإسلام مفلس، هل ترون؟ أنا طرحت السؤال والمسلم أمامي عاجز عن الإجابة. ظهر الحق بأن الإلحاد هو الحق والإسلام باطل وقد زهق الباطل وكان زهوقا. طالما أنت لا تجيب على سؤالي متى ترك محمد البوذية واعتنق الإسلام، إذن أنت إسلامك باطل. فكما تلاحظ كتبك الدينية لم تذكر يوما ما بأن محمدا كان بوذيا، ولم تذكر يوما ما بأن محمد ترك البوذية واعتنق الإسلام. فسؤالي أنا لك هو خاطئ من أساسه. فعندما مثل أسئلتك أنت تطرحها على الإلحاد، أين نحن ذاهبون، من أين أتينا، كيف نشأت الحياة، كيف نشأ الكون، هذا معناها أنت حمار يا ابني، أنت عبيط وغبي إلى درجة مثيرة للاشمئزاز والشفقة بآن واحد. لأنه الإلحاد لم يدعي بهذه الأمور، كما دينك أنت يا حمار لم يدعي بأن محمد كان بوذيا وترك البوذية واعتنق الإسلام. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة للاستيعاب البطيء؟ أما زال مكوكات دماغك تتحرك بصعوبة شوية، الاستيعاب جدا بطيء عليك. دهنها، حط شوية دهن، حط زيوت، لأنه عقلك ومخك مجيم حبيبي، عقلك ومخك متروس لحين وزنجار ومجيم. اوكي، فيراد له شويه زيت حبيبي عشان نحرك مخك، يراد شويه نصفعك على الرايح والجاي، نفضح جهلك وغبائك على الرايح والجاي، لا تقلق. وانكس يا هيثم، وانكس، انما الايام قادمه والليالي قادمه بيننا والفيديوهات قادمه بيننا. وانكس يا هيثم. اين تفرون؟ أين تفرون؟ أين المفر؟ يا هيثم؟ مش عبالك أنا أخذت استراحة 4 أيام 5 أيام معناها حسن سكت؟ لا حبيبي، راجع لك. وانكس يا هيثم. وانكس راجع لكم يا دعاة وأغبياء وحمير الأديان، راجع لكم. You're an atheist and you feel discomfort with the non-existence of answers to any of these questions. Atheism will rebuke you and will want you to remain a useless idiot who don't know the purpose of your existence and tries to convince you that this is the right attitude, even though you know the value of this life, its purpose, and the meaning of your presence in this world. But atheism catapults you, in spite of all the proofs against it, into the mirage of chaos. The greatest anesthetic of mind is atheism. Wait me for the next part of this video. And don't forget to subscribe my channel and share this video. Goodbye. Peace be upon you. Then again, Mr. Talat, you should. I strongly in you while you facing the atheists. Okay,
when you face atheists, you should keep in what is العقل mind. Okay. You should keep in your mind, in your عقل, you should keep in your mind that first you should improve your اسمها ايه هي اللفظ بالانجليزي pronunciation. اوكي. You should improve your كيف يقولها pronunciation؟ كيف قطعها لي. You should improve your pronunciation. Okay. You should improve your pronunciation. So, you should improve. You should keep in mind. You should improve your pronunciation. Yes. When you speak with a good اسمها ايه دي pronunciation. Okay. When you improve your لفظ يلا, then your video will be not laughed at. سوف لن نضحك على فيديوك، لن نضحك على لفظك يا بتاع البربس، يا بتاع الوينكس، يا بتاع الكوسمولوجيكال كونستانتس. اوكي يا هيثم، انا صراحه ارد على فيديوهاتك كوميديا، اضحك عليها صراحه، لا اخذ فيديوهاتك بجديه. تعتقد انا اخذ فيديوهاتك بجديه؟ لكن انا ارد عليها هيك تضيع وقت، هيك ضحك اضحك عليك حرفيا. انت مضحك يا ابني، انت مسخره. طبعا لا ننسى، لابد ان نسمع الخبر الجاد. لحظه، لابد ان نسمع هذه مقوله مشهوره من هيثم. اوكي، نسمع المقوله من هيثم. الخمس فرق اللا أدرية المشهورة طبعا، وكل فرقة بالمناسبة تكفر أختها. كل فرقة من الفرق اللا أدرية ترى أن الفرقة الأخرى خطأ وجهل وسخافة وتخلف، ولذلك هذه بالمناسبة أحد المفاجآت التي ربما قد يستمع لها أي مستمع الآن لأول مرة. اللا أدرية في السويد يقتلون بعضهم بعضا الآن بناء على هذه الفرق، واحد الملحدين فجر نفسه في 18 شخص لا ادري في منطقه ستوكهولم. لمن يريد ان يبحث عن هذه المعلومه على الانترنت، ايثيست، يكتب ايثيست 18 جنبها اجنوستيك، وسيجد يعني عشرات المقالات الموثقه طبعا تتحدث عن هذه العمليه. ايثيست يكتب ايثيست 18 اجنوستيك، وسوف يجد عشرات المقالات الموثقة، وهي مقالة واحدة من جريدة سويدية ساخرة. وفي نفس اليوم التي نشرت هذا الخبر، نشرت خبر تولي رئاسة السويد من رجل مسلم. السويد هي أصلا ليست جمهورية لكي يكون بها رئيس مسلم، لكي تكون صاحبة رئاسة، هي مملكة. والسويد هي دولة مسيحية تابعة للكنيسة السويدية، فمستحيل يترأسها مسلم. نفس اليوم كانوا ناشرين هذا الخبر في نفس الجريدة، ورغم ذلك الأهبل الغبي العبيط الحمار الديكرومي هيثم لم يعي ذلك، لم يعي بأنه الخبر ساخر، الخبر سخرية كوميدية سوداء، يضحكون على المسلمين كيف هم فرق تكفر بعضها البعض، كلهم لا أدرية، كلهم فرق مسلمة، كلها تقر بنبوءة محمد، كلها تقر بإله واحد، كلها تقر بقرآن واحد، لكنها فرق تكفر بعضها البعض وتحسب بعضها البعض أفكار سخيفة وتقتل بعضها البعض.
الجريدة كانت تضحك عليك يا هيثم وعلى دينك وعلى فرقك، لكن غبائك وحموريتك تطغي على كل شيء وتراها بأنها هي كانت تتحدث عن اللا أدرية والملحدين. يا شماتة أبلزازة فيك يا هيثم. أنا شخصيا لو أنا مكانك لاختفيت من الإنترنت، لاختفيت من الإنترنت حرفيا. سوف أكون رجل صاحب كرامة واحترام لذاتي، لاختفيت من الإنترنت. لكن كما يقال المثل، اللي اختشوا ماتوا، بقي فقط من لا يختشي. أمثالك أنت يا هيثم، باعتبارك أنت صاحب بربس. you have بربس in your life. ولا تنسى يا هيثم، وينكس وينكس، لنرى إن كان يوجد لديك فيديو آخر صراحة. السلام عليكم. shut the fuck up shut the fuck up. جريمة فصل الدين عن العلم وبيان خطورة تدخل الإلحاد في العلم. سوف نرد على هذا الفيديو أيضا، لما لا؟ هو ورانا حاجة يا هيثم؟ فيديوان باليوم عليك، ورانا حاجة يا ابني؟ ورانا حاجة؟ ما وراناش أي حاجة. ولكن يوجد فيديو للأخ أعتقد أريوس وضعه لي البارحة، رأيته في التعليقات. سوف أراجع الهيستوري إذا كان ما زال متواجدا في الهيستوري. يس، أعتقد الأرض المسطحة خلص السلسلة، شيء من هذا القبيل. نأخذ رصاصة 9 ماء السماء. سوف أعمل لكم شير سكرين لكي ترون الفيديو الذي أقصده. هذه رصاصة 9 ماء السماء، 21 رصاصة، سلسلة 21 رصاصة. الأرض المسطحة. لا أعلم هو هنا سوف يتحدث عن تسطح الأرض أو شيء من هذا القبيل. I really don't know صراحة. I really don't know. I really don't know. يعني سافر. والكلمة كلمة وسؤال كذا بس للي يؤمن بأن الأرض تطير بسرعة جنونية وسط مجرة وهي كمان وسط مجرة. ممكن سؤال، أنت ليش جدا مؤمن ومستميت في الدفاع عن هذا الشكل؟ يعني ما في أي دليل مادي أنت مسكته بالنسبة. أوكي. فكما تلاحظون كما تلاحظون فلا أعلم صراحة هل أحتاج الرد على هذا الفيديو أولا ونتجنب فيديو هيثم، أو نرد على فيديو هيثم. لكن سوف أحاول الرد على هذا الفيديو صراحة، يعني why not. سوف أعمل to see what it is. سوف أعمل الإيفنت من الآن. alright، نعملها أمامكم. .re عربي. Okay, this fucked up thing. يلا. alright, so نعمل لنا فنجان قهوة وراجع لكم مع فيديو بخصوص الأرض المسطحة، لنرى ما سوف يطرح من أفكار جديدة، أفكار فذة. كالمعتاد أعزائي، أستودعكم بالخير، لكم كل الحب والاحترام والتقدير. تحياتي لكل الموجودين على الشات. love you all. وراجع لكم بعد 3 دقائق 4 دقائق على الكثير. فقط أعمل لي فنجان قهوة وراجع لكم. alright، لكم كل الحب واحترام والتقدير.
كسس